වෙල්කම් අපේ කොලකේෂන්ස් පාඩම් මාලාවේ හතරවෙනි පාඩම IELTS PTE විභාගවලට ඉහළ ලකුණක් ගන්න වගේම එදිනදා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතාව ලියුම දියුණු කරගන්න උදව් කරන අපේ කොලකේෂන්ස් පාඩමේ අද පාඩමේදී අපි එෆෙක්ට් කියන නාමපදය හා ඒ හා සම්බන්ධ කොලකේෂන්ස් ඉගෙන ගමු. අපි ඉස්සලම පාඩමේදී කොලකේෂන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් එකක් කරා. ඊට පස්සේ ඉම්පැක්ට් කියන වචනය බලපෑම කියන වචනය කොලකේෂන්ස් කතා කරා. ඉම්පැක්ට් කියන නාමපදයට තව සමාන වචනයක් තමයි එෆෙක්ට් කියන නාමපදය. එහෙනම් මේ පාඩමේදී එෆෙක්ට් වර්ඩ් හා සම්බන්ධ කොලකේෂන්ස් ඉගෙන ගමු. මේකත් කොටස් දෙකකින් යුක්තයි මේ පළවෙනි කොටස. මේ පාඩමේදී අපි එෆෙක්ට් නාම පදය සමග භාවිතා කරන collocations 63ක් ඉගෙන ගන්න. We gonna be learning 63 collocations with the noun effect. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඉම්පැක්ට් කියන නාම පදයක් එක්කත් භාවිතා කරපු නාම විශේෂණ. ඉතින් පාඩම් ටික මතක නම් මේක ලේසි වෙනවා. මේ වචන ටික ලේසි වෙනවා. ඒවා හුරුයි මතක තියාගන්න. කලින් ඉම්පැක්ට් සමග අපි collocations 66ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ ටිකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් නැවත එෆෙක්ට් කියන නාම පදයක් එක්කත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපි පාඩම් කරාට පස්සේ අපේ භාෂා දැනුම අපිට ලේසියෙන්ම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් let's go to lesson and start learning the collocations with effect. effect පදය භාවිතා කරනකොට මේක තේරුම් ගන්න අපි affect කියලා භාවිතා කරනවා ක්‍රියාපද. ඒ වගේම එෆෙක්ට් කියනවා නාමපද. ටිකක් හා සමාන වචන දෙකක්නේ. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒ අකුර affect, දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ e. affect කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ බලපෑමක් කරනවා. අපි බලපෑම ප්‍රතිඵලයට කියනවා එෆෙක්ට් කියලා. අපි අද පාඩමේදී බලන්නේ එෆෙක්ට් කියන නාමපද. මේ දෙක අතර වෙනස මතක තියාගන්න. affect ක්‍රියාපදය බලපානවා බලපෑමක් ඇති කරනවා. නාමපදය එෆෙක්ට්. ඒ දෙක අතර වෙනස හොඳට අල්ලගන්න. අපි කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා ඉම්පැක්ට් නාමපදය. ඒකට සමාන වචනයක් තමයි එෆෙක්ට් කියන නාමපදය. මේකත් කවුන්ටබල් නවුන් එකක්. ඒ කියන්නේ සිංගියුලර් හා ප්ලූරල් ආකාර දෙකම තියෙන නවුන් එකක්. ඒ වුණාට වගන්තිකදී ගොඩාක් වෙලාවට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒක වචන නාමපදයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ s අකුර නැති පදයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ප්ලූරල් කරන්නේ නැති පදයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Now look at this example. I think I am suffering from the effects of lack of sleep. අපි lack of sleep කියනවා නිදිමත අඩුකම නැත්නම් නිදාගන්න අඩුවෙන් නිදා ගැනීම. එහෙමනම් මම හිතනවා I'm suffering from the effects ප්‍රතිඵලයන් of lack of sleep. නිද මදිකමේ ප්‍රතිඵලයන්ගේ නැත්නම් ඒකේ බලපෑමෙන් මම වේදනාව විඳිනවා නැත්නම් suffer කරනවා. Second one, I think I'm suffering from the effect of lack of sleep. එහෙමනම් අපිට මෙතනදී ප්‍රතිඵලය බලපෑම කියන්න බහුවචන ආකාරයෙන් the effects කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වචන ආකාරයෙන් the effect කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගන්න කතා කරනකොට ලියනකොට නිවැරදි ආකාරයට මේ නාම පදේ භාවිතා කරන්න ඒ දේත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු එෆෙක්ට් නාම පදේ සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන් නාම විශේෂණ පද මොනවාද කියලා. Collocations with the noun effect. අපි what are the adjectives that can be used with the noun effect. අපි impact කියන නාම පදේ සමග we learned 66 collocations or 66 adjectives that can be used with the noun impact. ඒ නාම පද ඒ නාම විශේෂණ පද ඉම්පැක්ට් එක දාපු මෙතනදිත් ගොඩාක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉම්පැක්ට් ඉෆෙක්ට් දෙකෙන්ම කතා කරන්නේ බලපෑමක් නිසා. එහෙමනම් ලොකු බලපෑමක් කියන්න අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වචන ටික මේ නාම විශේෂණ පද big, dramatic, far reaching, important, powerful, profound, significant, strong. far reaching එකේ number third one far reaching කියනවා ගොඩාක් ව්‍යාප්ත වුණ කියන එක.
ඒ වගේම important numbers 4 එකේ අදහස ඉතාමත් වැදගත් කියලා ගන්න පුළුවන්. එමනම් ලොකු බලපෑමක් we can say big effect dramatic effect ඒ ආකාරයෙන් කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ලොකු බලපෑමක් කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා. Now look at this example. Our culture and traditions have a big effect on us. අපේ සංස්කෘතිය චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අපිට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන හෝ අපිට ඒ වගේ ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා කිය. එහෙමනම් මේ big වෙනුවට මේ collocation එකේ big වෙනුවට අපිට මේ වචන ඔක්කොම දාලා මේක කියන්න පුළුවන්. Then we can say our culture and traditions have a dramatic effect on us. Or we can say far-reaching effect on us, or our culture and traditions have an important effect on us, or we can say our culture and traditions have a powerful effect on us, or we can say our culture and traditions have a profound impact on us, or we can say our culture and tradition have a significant impact on us. Oh, and lastly, we can say our culture and traditions have a strong impact on us. අන්න ඒ ආකාරයෙන් එකම දේ මේ වාක්‍යයට collocations මාරු කළා කියවලා පුරුදු වෙන්න. ඒකට අර උච්චාරණය හදා ගන්නත් පුළුවන්, මේ spellings මතක තියාගන්න, ඒ වගේ මේ collocations ටික අපිට નિરાයාසයෙන්ම මතක තියාගන්න පුළුවන් වේ. Okay, the next list marginal effect, modest effect, negligible effect, main effect, major effect, principal effect, full effect. අපි කිසියම් දුරකට ගොඩාක් වැඩි නැති කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් කුඩා කියන්නේ we can say කිසියම් ප්‍රමාණයකට කියන්න we can say marginal effect or model effects. Modest effect. ඒ වගේම තාමත් පුංචි කියන්න සැලකියුතු නැහැ කියන අදහසින් we can say negligible effect. ප්‍රධාන බලපෑමක් කියන්න we can say major, main or principal effect කියන්න පුළුවන් මූලික ප්‍රධාන බලපෑමක් කියන්න. ඒ වගේම සම්පූර්ණ බලපෑමක් කියන්න we can say full effect. Now look at an example sentence. Peers have major effects on teenagers. අපි මෙතන S එකක් දාමු. Peers have major effects on teenagers. එහෙමනම් major effects වෙනුවට plural ආකාරයෙන් we can say yes. Marginal නම් ඊටම කුඩා. Okay, or we can say peers have a modest effort. අපි හිතුවොත් ලොකු බලපෑමක් නැහැ කියලා. peers කියන්නේ එකට ඉන්න කට්ටිය. teenagers ලා වටේ එකට ඉන්න යාළුවන්ට අපි කියනවා peers කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලන් ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා කමක් නැහැ මේක වගන්තියක් විදියට we can say peers have major impacts or major effects, or we can say peers have principal effect on teenagers, or we can say ලොකුවට නැහැ කියලා අපි හිතනවා නම් peers have modest effect on teenagers. The next list, number 16, measurable effect. Number 18, noticeable effect. Number 19, visible. Number 20, likely. Number 21, possible. Number 22, potential. Number 23, predictable. එමන අපි measurable කියලා කියන්නේ ගණනය කළ හැකි. කිසියම් ආකාරයට අපිට මනින්න පුළුවන් නම් ගණනය කරන්න පුළුවන් නම් අනේකට කියනවා measurable effect කියලා. Noticeable කියන්නේ පැහැදිලිව කැපී පේනන effect එකක්. noticeable effect. Visible කියන්නේ පේන්න තියෙන දැකිය හැකි effect එකක්. likely කියන්නේ විය හැකි. අපිට කියන්න පුළුවන් likely effect, possible effect කියලා කියනවා වෙන්න පුළුවන් බලපෑමක් කියන්නේ. potential කියන්නේත් ඒ අදහසමයි, හැබැයි මේක අනාගතයට ගොඩක් මේ likely possible වගේම වෙන්න හැකි විය හැකි effect එකක් අපි කියනවා potential effect එකක් කිය. ඒ වගේම we can say predictable effort. ඒ කියන්නේ ඒකත් අනාගතයට විය හැකි පුරෝකථනය කළ හැකි effect එකක්. එහෙමනම් මේ ටික ඔක්කොම
භාවිතා කරනවා අනාගතේ විය හැකේ කියන්න likely effect, possible effect, potential effect or predictable effect. Now look at this example. Globalization has noticeable effect on the people all over the world. එහෙනම් ග්ලෝබලයිසේෂන් එකට තියෙනවා ඔයගොල්ලන් ඇති කරනවා තාමත් කැපී පෙනෙන ප්‍රතිඵලයක් හෝ බලපෑමක් ලෝකේ පුරාම මිනිසුන්. So we can say globalization has noticeable effect on the people all over the world. So we can use any adjectives here. මෙතන අපිට noticeable වෙනුවට මේ adjectives භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can say globalization has predictable effects, or we can say globalization has potential effects, or we can say globalization has noticeable, yeah, given that, or we can say globalization has positive effects. ඉතින් මේ collocations මේ ආකාරයෙන් මේ වගේ වගන්තිකට දාලා කියවන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. තාමත් අහිතකර බලපෑමක් කියන්නේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ adjectives ටික effect එක නැත්නම් මේ collocations භාවිතා කරන්න පුළුවන්. What are they? Adverse, catastrophic, debilitating, destructive, detrimental, devastating, disastrous, harmful. තාමත් අහිතකර ලොකු අහිතකර බලපෑමක් කියන්නේ. So we can say adverse effect, catastrophic effect, debilitating effect, destructive effect, detrimental effect, devastating effect, disastrous effect, or harmful effect. Now look at this example. We can say climate change has adverse effects on the world. Or we can say climate change has catastrophic effects on the world. Or climate change has debilitating effects on the world. හැබැයි මේ debilitating කියන වචනේ ගොඩාක් වෙලාවට health සම්බන්ධයෙන්ම ගොඩක් බහුලව භාවිතා කරනවා. But we can say debilitating effects කියලා health නොවන දෙයක් සම්බන්ධයෙන්. Or detrimental තාමත් ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ වගේම destructive, devastating, disastrous or harmful. We can say climate change has adverse effect on the world. Learn the other collocations as well. එහෙනම් මේ පාඩමේදී මේ දක්වා effect නාම පද සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන් collocations 31ක්. We have learned 31 collocations. I told you at the beginning that we're going to be learning 63 collocations with the noun effect. එහෙනම් මේකේ අපි ඊතුරු adjectives ටික ඊළඟ පාඩමේදී ඉගෙන ගමු. එහෙනම් මේ ටික පාඩම් කරන්න. See you again with the next lesson on the rest of the collocations with the noun effect.